គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានរូបមន្តពិសេសដើម្បីចែកចាយដល់បងប្អូននៅរបៀបឆាមីសរសៃធំ Greeting to you all. Today I wish to share with you a special way how to make fried egg noodle. ឥឡូវនេះសូមបងប្អូនមកមើលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាមីសរសៃធំខ្ញុំប្រើមីនេះឯងមីស្រស់ខ្ញុំដាក់350ក្រាមឯខ្ទឹមសខ្ញុំប្រើប្រហែល4កំពឹសស៊ុបខ្នុរខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកប្រេងខ្យងខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះស្ករសខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះឯប្រេងឆាខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយពងទាខ្ញុំប្រើ3ដើម្បីចៀនវាចៀនវាដូចពងទាចៀនអញ្ចឹងហើយយើងហាន់ដាក់ដើម្បីកែលម្អផងហើយឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងហើយរីឯស្ករស៊ុបខ្នុរ1/4ហើយនឹងអំបិល1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេហ្នឹងខ្ញុំដាក់សម្រាប់ដាក់នៅក្នុងពងទាយើងវាយដើម្បីតែងលើចានយើងហ្នឹងណានេះ Now let us see the ingredient and receipt for our fried noodle today. Today I use egg noodle, the flat one, fresh noodle. I put 350 gram. Garlic, I use 4 cloves. Chicken stock or vegetable stock, I use 1 teaspoon. Oyster sauce or mushroom sauce, I use 1.5 teaspoon. Sugar, I use 1.5 teaspoon. Oil, I use 2 teaspoon. And 3 eggs. 3 eggs is for garnishing and the flavor to put on top. And for the flavor of the egg I put 1/4 of salt and 1/4 of teaspoon of chicken stock. រីឯផ្នែកបន្លែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រើសណ្តែកបណ្ដុះនិងស្លឹកកញ្ឆាយប៉ុន្តែបងប្អូនដូចថាមានចំណង់ចំណូលចិត្តក្រៅពីហ្នឹងបងប្អូនអាចឆាជាមួយស្លឹកខាត់ណាតឯងក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូន For the vegetable today I'm going to use bean sprout and garlic chive. For you if you want another style of cooking you can use Chinese broccoli by itself. It's up to you. That's your choice. ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើ egg វាថាដាក់នៅដើម្បីតែងនៅចានយើងឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរហ្នឹងណាឥឡូវយើងចាប់ដើម beat up egg យើងទៅវាយ egg ហ្នឹងឲ្យម៉ត់ទៅឲ្យរៀងយូរបន្តិចណាបងប្អូនឲ្យវារៀងឡើងបន្តិចហ្នឹងហើយកូរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាយាយនេះ egg you see the way I'm going to make an omelette and it's for garnishing and also for the taste of our noodle as well. Normally you put it on top of the noodle, okay? ជាទូទៅយើងដាក់ពីលើមីយើងទេទី1ឃើញស្អាតទី2ញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់ចាឥឡូវខ្ញុំកូរវាម៉ត់ពេលម៉ត់តិចទៅយើងចាប់ដើម when it's mixed well you put the salt and the chicken stock that I told you or vegetable stock just make it well like that, okay? Okay, that's done. Okay. នេះដល់ពេលបង្ហាញរូបមន្តពិសេសរបស់ខ្ញុំហើយ This is now it's time for me to show you the special way how I cook noodle. Okay ឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវ steam noodle ត្រូវ steam មីហ្នឹងហើយដំបូងឡើងបងប្អូនត្រូវដាក់ក្រូចសោចក្រូចយើងហ្នឹងដាក់ 3-4 ចំណិតទៅឲ្យដាក់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងណាកុំឲ្យឆ្នាំងហ្នឹងវាចេញពណ៌ហើយ see I put the lime in the boiling water and then I put 2 tablespoons of oil ដាក់ប្រេង2ស្លាបព្រាកាហ្វេហ្នឹងណាដាក់ចូលទៅ and then I put the noodle in the steaming pot វាយើងដាក់ចូលចឹងទៅ3ខាំកន្លះហ្នឹងយើងដាក់ទាំងអស់ហើយណា I put all at once okay 350 gram ហើយបងប្អូនដាក់ចឹងទៅហើយបងប្អូន steam ចំហុយវា7 minutes បងប្អូនចា you have to steam it 7 minutes so make sure that you put the timer okay បងប្អូនដាក់ alarm clock ណាឲ្យដឹងថា7 minutes okay ហើយដាក់ខុសហើយ7 minutes បងប្អូន
Lấy nó đo pe dân chiên bông tía đằng bay đặt bị lơ mì dơ á. It's time for me to make an omelette for garnishing our noodle. Okay. This omelette, it's not just for garnishing. It can make the taste, give you the kick for the taste as well. Bông tía này nhá, dân đặt nó mềm mềm tay như vậy, thưa ai rút chiết dân nó cần là ngành thay tiết bông ôn. Anh ấy chia bông tía để trong ban chiến đập bay tục đặng là lơ mì dướng á, trà dân rồng trẻ. This is the omelette that is for garnishing. Now let me show you how to cut it. Okay? Dân cắt chứ là bông ôn á, cắt đan cái nè. Yeah, that's how thin you make. Okay, not too big. Okay, that's how you cut it. Yeah, not too thick. Okay. This is to garnishing, not just for the garnishing. It makes the taste, you know. The omelette it just mix together with the noodle. Bông tía nó ấy, bây giờ đặt nó không lơ cái tiêu nó bông ôn chừng anh nha. Nên ngày tập bây giờ nhắm đi khi tới chừng anh nhá. Tại muốn thằng nhắm mình thử cô với sơn á. Chà. Mưa tới tận đó nữa bông ôn. Chà. Looks very yummy. Yeah. Okay, now let me show you how to chop the garlic chive. Lâu nhầm bằng hai bông ôn là việc cắt cái trái, cầm oi vàng pek, cầm oi clay pek. Okay, bông ôn bằng hai chia mặt năng cả lá hả? Mặt năng đây cả lá. See how I cut it? Not too long, not too short. Okay. See, watch it closely. Yeah. When you do it like this, it just looks nice, and also it's easy when you eat it. You know, not too long. Okay. Bông đi ai cái trái bông ôn đặt tam cho nó chất nè. Nhung đặt vào hai chia 200 gram bông ôn. I put about 200 gram. But the bông ôn trong đặt màn các bạn cái trái nâng tam cho nó chất bông ôn. The quantity and the same with the bean sprouts. You can put as much as you want or you put less. It's up to you. Okay. Lại đi mì dớm chấm hôi ban per một hai bông ôn. Now it's our steamed noodle. It's 7 minutes already. So let me show you the next step. Lấy nhầm hai bông ôn nơi vị thi bần to từ tiết cứ bông ôn cho mì chấm hôi nắng chặt cho tới không tắc. Này hai bông. Yeah, you have to put the noodle back into the pot. Okay. That's why I told you. I mentioned it to you to put some oil in it, not to make the noodles stick together. Chẳng hay bạn bông ôn ngon đấy, hãy thấy được trong đặt khăn cho nó không nắng, đặt bay cà pía, còn ao mì nó bị chọp mía nó bông ôn, chà, này, hai bông ôn đặt mà not, you have to stir it like this for 1 minute, okay? Yeah, bông ôn đặt mà not, mì ní ngay nha bông ôn, xuôi hay smooth, chà, this noodle it make it really dry and so tasty, yeah. You try it and you never disappointed, you know. I tried it already, so yummy. Okay. Ôn mì mình đọt nó nhập đậm mà mình đọt hai là đọt pe chạ vía ở ngút đó bông ôn chạ tới không phải đập cái thoáng nhé. See the noodle is one minute already done, so I just drain it with the colander. Okay. That's a special way. You just shake it like this. Dương cái này chẳng nó bông ôn á. Hay đọt pe khơi nhấp bông ôn khơi lò ấy, làm ngút. See my noodle? Look very nice and really dry. Okay, that's a special way, special recipe. Okay, after you drain that, straight away you put chicken stock. Okay,បន្ទាប់ពីបងប្អូនបានស្ងួតបន្តិចទៅបងប្អូនដាក់គ្រឿងស៊ុបខ្នុរហ្នឹងដាក់វាភ្លាមចឹងហ្មងឲ្យខ្លាញ់ដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាពីលាបកាហ្វេហ្នឹង and the oil you just put it straight away. Okay. Đặt phim cho mong bông ôn hay bông ôn cô với thế này chà cô với tờ chà. See, I put the chicken stock and the oil straight away to make it tasty and also not to make the noodles stick together. Khơi như bông ôn special recipe nhóm á đặt chân á chà smooth oil nè ngang thiệt bông ôn xạ tờ khọ chật tề chà. Đây là pe cha mi hay bông ôn. It's time to cook noodle now. The bông lá thật đặt khăn tí tới là bông ôn hãy đặt tâm chém châu. First of all, you put a little bit of oil and then you put the crushed garlic in. Okay.
ហើយដល់ពេលនេះបងប្អូនកូរតិចទៅណាខ្ញុំប្រើរបៀបទីដែលថាស្រួលហើយ now let you stir a bit you know not too brown I think it's just enough and first of all you put the noodle okay, put the noodle in make sure that you stir well ដាក់បងបន្តិចមីចូលណាបងប្អូនណាចាចំពោះសណ្តែកដី you have to stir well ចំពោះសណ្តែកបដោហើយនឹងស្លឹកកញ្ឆាយសូមបងប្អូនឥឡូវដល់ពេលបងប្អូនដាក់សណ្តែកបដោចូលទៅហើយដាក់អាគ្រឿងឲ្យសសហើយនឹងស្ករដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូនណាចាហើយកូរវាទៅហើយកុំកូរយូរពេកវាឆ្អិនហួសអត់ឆ្ងាញ់ទេចា When you stir fry with the bean sprout and the garlic chive, you just stir it quickly. Don't cook it too much. Okay, that's about right now. Okay, that's done. Okay, ពេលសណ្តែកបដោនោះបងប្អូនត្រូវលាងវាឲ្យស្រស់ហើយនឹងស្លឹកកញ្ឆាយនោះត្រូវលាងវាឲ្យស្រស់ដើម្បីកុំឲ្យវាល្អៀតក្នុងនេះយើងណាចា You have to wash the bean sprout and the garlic chive and keep it dry. You know, that's why they don't make your noodles soggy. Okay, that's done. That's cooked. មីយើងឆាយើងឆ្អិនហើយបងប្អូន See the noodle is ready. Now it's time for garnishing ឥឡូវខ្ញុំដាក់ពងទាចៀនអញ្ចឹងហ្នឹងណា That's the omelette that I did before. That's how you do it. Okay, decoration យើងដាក់អញ្ចឹងបងប្អូនមិនត្រឹមតែស្អាតទេធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំនឹងឆ្ងាញ់ទៀតចា It's not just for look. Okay, it make it tasty as well. Okay, that's the way you do. Okay, yeah, yummy. មីឆាយើងបានឆ្អិនហើយឥឡូវដល់ពេលខ្ញុំភ្លក់ជូនបងប្អូន Our noodle is ready. Now let me taste it for you. It looks really delicious. But before you eat, make sure that you put some chili sauce. Okay? It's really make it a kick. ដាក់អាហ្នឹងទៅឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហ្នឹងហើយកុំភ្លេចណាខ្ញុំដាក់ឲ្យនេះដាក់បើដាក់ច្រើនដាក់តិចតែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំឲ្យមើលប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាឆ្ងាញ់ហើយព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំហើយមកពីឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយបានខ្ញុំចែកចាយនឹងបងប្អូនដែរ Okay? I already tried it before. It's really yummy. That's why I wish to share with you all. Okay? Now let me taste. Let me put it on. It's really delicious,បងប្អូន Complete ធ្វើណាធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នា Don't forget to make it, okay? And មុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយគាំទ្រនៅ channel របស់ខ្ញុំស្រីទូលីមហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំ កុំភ្លេចចុច subscribe like និង share ផងដែរ Thank you for watching my video from the start to the end. If you like my video, don't forget to subscribe, share and like my video and then you can get the next video. បងប្អូននឹងទទួលវីដេអូបន្តទៀតពីនាងខ្ញុំសូមអរគុណ